What is going on, all you lovely ladies and gentlemen? Welcome back to my channel. My name is Mike O'Hora, and this is a lovely penguin. Welcome. We are watching the very highly requested video by the Italian Army explaining Spring Day by BTS. So we're going to be watching that today. We're actually doing it live on stream. I'm most of the way through a 24-hour stream. We are at 19 hours into the 24-hour stream, and boy howdy am I tired, but we've been having a great time. It's been very enjoyable. Those of you guys who have joined us, thank you so much for being here. Chat, feel free to say hello to YouTube if you would. We will be watching this video. Chat, you guys will be able to be seen on the screen as well. So you guys can put your reactions in there at the same time. And yeah, guys, I've been told there is a lot of reading in this video, so I will be pausing it quite a bit. So hang tight with me as I do. I'm going to do my best to understand everything that's going on. And obviously I mess up sometimes, so just be kind. All right, so let's get into it. Let's see just how sad we can make the rest of the stream be. I'm kidding. It's not going to be that bad. I know it's bad. I know it's tragedy. We'll see. Benvenuti nel mio canale. Oggi analizzeremo insieme il video della canzone Spring Day dei BTS. Spring Day è uno dei brani del nuovo repackage album Wings in... I'm just going to turn up just a bit. Never Walk Alone. Se fate attenzione potete notare come il logo dell'album sia composto da 4 nastri gialli. Il nastro giallo Okay, so they're going on the whole yellow infatti ribbon lo thing. trovate anche fra le emoji di WhatsApp, può avere vari significati, ma per lo più è associato a coloro che attendono il ritorno di una persona cara. Hold on. Può avere We vari are talking significati. very fast. It can mean several things, but it's mostly associated with those who await the return of a loved one. Ma per lo più è associato a coloro che attendono il ritorno di una persona cara. Rientra nella categoria dei nastri della consapevolezza usati per esprimere sostegno a favore di cause e campagne civili. In particolare in Corea del Sud. South Korea has been used as a symbol of memory of the victims of the Sewol disaster. Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Sewol, che avvenne il 16 aprile del 2014 e portò alla morte di 304 persone, la maggior parte delle quali studenti in gita scolastica. Mostly students. hanno recentemente... I have like a vague idea of this whole tragedy of what's been happening, and it still baffles me what we're gonna hear about more in depth. But the fact that it's like, yeah, it's mostly a high school trip. And it's like a bunch of these kids died. It's crazy. So right here it says BTS has recently made a donation to the parents of the victims. fatto una That's not a donazione ai surprise genitori because they're a delle pretty vittime di great questa group of tragedia, boys. ma di questo parleremo più avanti. Is that the actual boat? Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare sul comportamento inaccettabile dell'equipaggio della nave e della guardia costiera o sulla corruzione e negligenza del governo e della stampa, ma mi limiterò a riportare le vicende più gravi connesse al video di Spring Day. Osserviamo la scena iniziale del video. Vi si trova in una stazione che in Corea non è più in funzione da molti anni, ma si inginocchia appoggiando le orecchie sulle rotaie per sentire se il treno stia arrivando. Se ascoltiamo bene, però, possiamo sentire il segnale sonoro di una nave. Wait, you can hear the sound signal. Se ascoltiamo bene, però, possiamo sentire il segnale sonoro it's a di ship una nave. noise. Okay. Subito dopo, l'inquadratura segue un treno immaginario su dei binari vuoti. Il treno traghetto non arriverà mai e we will end up sadly walking in the middle of the rails. vi finirà per camminare tristemente in mezzo alle rotaie. Queste scene rappresentano il sentimento dei parenti e degli amici delle vittime, l'aspettarsi di veder comparire da un momento. I will say, like, the level of detail that goes into these videos is, like, almost too much. Like, literally every single second of the video is just jam-packed with details. It's pretty crazy. All'altro i propri cari come se nulla fosse successo, ma anche la loro richiesta a lungo inascoltata di riportare a terra il... There's so many subtitles happening right now. She said that she was unable to stay home
in Asnan, with the thought of her daughter still being underwater. Il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi di 9 dispersi fino a pochi giorni fa. Le prime parole della canzone sono "mi mancate", mentre viene inquadrato il mare e Jimin che le osserva. Poco dopo lo vediamo trovare delle scarpe sulla spiaggia e notate anche come sono rovinati i vestiti che indossa. La scena fa quindi riferimento agli indumenti delle vittime, sia quelli persi in mare che quelli come le scarpe che vedete lasciati sul molo come tributo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Da qui arriviamo alla scena nella lavanderia. Jimin si tiene accanto le scarpe come a rappresentare un amico che non c'è più. Se i vestiti simboleggiano le vittime, Victims in the portholes of the washing machine resembling the portholes of the ship. gli oblò delle lavatrici ricordano quelli di una nave, quindi anche le lavatrici rappresentano il traghetto e i vestiti sono le persone intrappolate all'interno. I cestelli girano capovolgendosi, proprio come accadde al Sewol. Wait, hold on. Sorry. Let's say so. Even washing machines account for the ferry, and the clothes are people trapped inside. Ah, okay. Very symbolic. All'interno. I cestelli girano capovolgendosi, proprio come accadde al Sewol. Ascoltate cosa dice. Running the zigzag loosens the lashings and the containers, and turning to the left, then to the right makes the ferry to list more so easy to tip over. Okay. So essentially, just like stuff got loose and then it shifted around when the boat was turning back and forth and flipped the boat. Canzone in queste scene. Si riferisce all'ordine insensato che venne continuamente trasmesso ai passeggeri del Sewol. Is this this is footage from the ferry? Okay, before we go any further, just because we are on Twitch right now, is there going to be anything on here that would be considered TOS or against TOS in terms of service? No, not visibly. Okay. All right, cool. We'll keep moving. Let's see. Yeah, so it's they're saying over the intercoms, never move, stay still. They're telling people to stay in their cabins while the boat's flipping over. E che fu una delle cause principali della loro morte. Sarebbe bastato saltare in mare per salvarsi. Wait, I didn't read what she said. Is that the major cause of their deaths? Le cause principali della loro morte. Sarebbe been enough only to jump into the sea to save themselves. Jeez Louise, don't move. bastato saltare in mare per salvarsi. Solo in questi oblò che poi vengono inquadrati da vicino sono stati aggiunti degli adesivi con le istruzioni, dove non a caso l'unica frase leggibile è "Don't forget". Non dimenticare è uno degli slogan più usati per ricordare le tragedie, ma nel caso del naufragio Grown-ups are consistently telling us to forget and cheer up, but we will remember our friends, just like us. Please don't forget them. del Sewol è un messaggio particolarmente significativo, perché alle famiglie delle vittime e ai ragazzi sopravvissuti fu più volte ripetuto di accettare e dimenticare l'accaduto. Guardate ora questa foto. Ritrae uno dei It shows one of the divers in charge of recovering the bodies of the victims inside the airlock. Damn, that must be a really tough job. sommozzatori incaricato di recuperare i corpi delle vittime dentro la camera di decompressione. L'oblò non vi ricorda qualcosa? E questa dentro la camera di decompressione. L'oblò non vi ricorda qualcosa? E quest'altra scena in cui Jin inserisce la moneta per far partire la lavatrice si riferisce chiaramente agli interessi economici e alla corruzione che sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire questa e le scene successive, devo fare una breve pausa e spiegare alcune dinamiche della tragedia. Il naufragio del Sewol fu causato dal peso eccessivo dovuto a delle modifiche illegali effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza di circolazione. Alcuni membri Sorry, she's talking so effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza di circolazione.
Alcuni membri del governo furono So members of the government have been accused of having financial interests in the company that owns the ferry. accusati di avere interessi finanziari Not nella really società that proprietaria surprising. del traghetto, ma le indagini furono portate avanti Shouldn't in have modo conducted in a poco way that lacked trasparente e alla fine transparency. molti dei Yep. reali responsabili Many of the real culprits have gone unpunished. That's also rimasero not super impuniti. surprising. Alcune delle responsabilità più gravi pesano sulla Some of the most serious responsibilities weigh on the Coast Guard. Why do they weigh on the Coast Guard? Guardia Costiera. Giunta sul luogo dell'incidente, dopo aver recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza i passeggeri, e cioè equipaggio e capitano, si premurò soltanto di impedire alle imbarcazioni civili Only took care to prevent the civilian boats came to the rescue. Oh man, so the Coast Guard literally didn't even show up. Like, these are pedestrian ships that are coming in to save the people on the ship. And of course, it's like they're not even saving like the citizens on the ship, they're saving like the crew, which is insane. accorse in aiuto di avvicinarsi. Make them retreat. 아까 낮에도 자기네들이 유리창이라도 깨가지고 Civilians were trying to smash the windows and save more 한 people. 사람이라도 구하려 그랬더니 경찰이 못 깨겠다는 거예요 Police were 그거를. stopping them. Nessuno dei 깨가지고 한 사람이라도 구하려 그랬더니 경찰이 They should help us and reveal this 못 truth. 깨겠다는 거예요 그거를. Wow. Nessuno dei soccorritori si introdusse nella nave o ruppe le finestre per liberare chi era intrappolato. Oh, sorry. None of the rescues entered the ship. Also, the fact that she keeps switching up and down on these subtitles is driving me crazy. I can't tell which one's her sometimes. Oh man. None of the rescuers entered the ship or broke windows to free those who were trapped inside. However, it was civilian fishing boats that saved passengers who hadn't escaped. Alla fine la maggioranza dei sopravvissuti fu salvata dai pescherecci che riuscirono ad avvicinarsi. E intanto la nave continuava ad affondare, fino a che poche ore dopo divenne impossibile recuperare i passeggeri senza attrezzature per l'immersione. Nonostante ciò, la stampa, manipolata dal governo che that did not want to lose electoral consensus. non voleva perdere consensi elettorali, riportava alla nazione rassicuranti notizie false. 시도 중이다. 이렇게 지금 보도가 나가고 있는데요. 이게 사실이 아니래요. Wait, you try to... Notizie It was like false. 650 people. The scene about 40 times. He tried to approach it 40 times. 보도가 나가고 있는데요. 이게 사실이 Dude, 아니라면서요. what? 네. I pochi giornalisti che si recarono sul posto He just furono fired. licenziati e Someone subirono suffered censorship and pressure from the pressioni government. e censure da parte del governo. Some of the In queste media immagini did. si vede chiaramente The shooting, we can see that the Coast Guard prevented and even sabotaged the recovery operations of experienced volunteers. I am so curious right now as to what could possibly be the reason that they gave the public after this whole incident went down. What could they have possibly said to make this justifiable? You know, because they wouldn't just do this and not have like a reason, even though it's wrong. Oh my god. come la Guardia Costiera abbia ostacolato e addirittura sabotato le operazioni di recupero di volontari esperti. 이게 기대인데 이게 This, I don't think this just broke. 저게 It's like cut tubes? Air supply? 뭐 Dude. 지금 이유야 뭐 기상 악화로 뭐 안전을 Is that safe for 위한다고 divers? 하지만 충분히 들어가려면 들어갈 수가 있거든요. That's good enough for us to 민간인들은 die. 들어간대 근데 경찰은 못 들어간대. 아무것도 하는 게 없어요. Potete quindi immaginare la rabbia, la Jeez. frustrazione So you can imagine anger, frustration, and helplessness of victims' relatives who rush to the scene. e il Yeah. senso di impotenza dei genitori accorsi sul posto, sapendo che i loro figli You know, with their kids, which could still be alive thanks to air pockets. I know, I was actually just thinking the same thing, is that these kids, just because they're underwater right now, doesn't necessarily mean that they're drowned yet. Like, there are air pockets in a boat like this, you know? There are absolutely chances that those kids are actually alive right when they're filming that on the news. That's... forse ancora vivi grazie alle sacche d'aria stavano morendo a causa dell'inspiegabile mancanza di azione di chi doveva salvarli.
Ritorniamo Wow. adesso alla scena nella lavanderia, dove l'orologio segna le 9:35. 9:35, Tra le that's when it 9:30 e happened. le 9:45 le apparecchiature di Stop comunicazione working. del Okay. Sewol smisero di funzionare e l'equipaggio fu tratto in salvo mentre i Switchable passeggeri venivano passengers were abbandonati al left loro to their destino. fate. Poi compare Jeez. Suga seduto su una pila di vestiti che è praticamente identica all'installazione Person dell'artista francese Yeah. Christian Boltanski che state vedendo. They showed about this in Rappresenta le persone the che ci hanno lasciati. Nel video i vestiti sono circondati dall'oscurità che ricorda appunto gli abissi Runs del of the mare. depths of the sea, but they're Quest'altra also representing all those people being stuck down in the dark water. Damn. Oh, in this other scene, we can notice attached to the carousel dozens of yellow scena possiamo ribbons. notare attaccati alla giostra decine di nastri gialli. Qui abbiamo un'altra prova It's di come another l'intero proof video in faccia this riferimento video al naufragio del of Sewol, seeking perché nei this giorni successivi ship. alla catastrofe In tantissimi the day coreani following the catastrophe, many Koreans showed their support to the families involved. mostrarono il proprio supporto alle famiglie coinvolte aderendo alla campagna dei nastri gialli. Luoghi e strade della nazione furono colorati di fiocchi giallo speranza. Anche la giostra Dang. non è stata inserita a caso. You'll Never Walk Alone è una canzone di scena di un musical di Broadway che si chiama appunto What a musical called Carousel. I don't know that musical, but Carosello, e viene eseguita in due momenti. the performance in the two scenes in which the main character, after her husband's suicide, Per which was confortare la Arnie, protagonista subito dopo il suicidio del marito, che era appunto un giostraio, e poi come incoraggiamento verso la encouragement loro of their figlia che sta daughter who was affrontando facing the l'ultimo anno last di year of scuola. school. Quindi abbiamo di nuovo i temi del Scenes lutto of e del mourning and conforto. comfort, yeah. Vedete l'albero dentro il cerchio di luci che In the rappresenta circle, la the light giostra? represents the Simboleggia la carousel. vittima, ma Mhm. anche il ciclo della vita. E questo ci ricollega anche all'albero della scena finale di Spring Day. It's linked to the tree. Okay. E non è tutto. Questa canzone di scena è diventata l'inno ufficiale This show tune is also the official anthem of Liverpool. Really? della squadra di calcio del Liverpool, che mostrò il suo sostegno That's alla actually pretty campagna dope. dei nastri gialli con il tweet che state vedendo. Proprio il giorno prima dell'incidente del Sewol, il Liverpool aveva infatti celebrato l'anniversario di un altro grande disastro e lo Oh, aveva fatto come da tradizione, cantando il suo inno You'll Never Walk Alone. Sto parlando della tragedia dello stadio di Hillsborough Yeah, che I've provocò heard la about morte di that. 96 persone, anche in questo caso molti dei quali ragazzi. Nel 2016 le famiglie delle vittime del Sewol hanno incontrato quelle delle I'll say this, man. The fact that like two countries so far off from each other can like be connected through like two terrible tragedies is just like it's really nice to see, but at the same time it's like you just wish that never happened. But seeing the camaraderie is pretty sweet. I actually didn't know that became their anthem for Liverpool, because I'm more used to be a football fan, a soccer fan, or if you're in Europe, football. Used to be into it. I don't get to watch as much anymore, but yeah, I had no idea Liverpool was like that. I didn't know that they were connected to Korea like this. But either way, it's a great campaign. It's good. vittime di Hillsborough, unendosi in una campagna comune. Questo perché in entrambi i casi la stampa That's because in both cases the corrupt press reported false news. corrotta riportò false notizie e i parenti delle vittime lottarono Relatives of the victims fought and are still struggling for truth and justice. e lottano ancora per ottenere verità e giustizia. 돈도 필요 없고 보상도 필요 없고 신뢰치료 다 필요 없거든요. 그것만 해주시면 대한민국의 안전한 미래가 여러분들의 손에 달려 있다는 것 그거 하나만 명심해 주시고 제발 도와주시죠. Da tutto ciò capiamo che la scelta del titolo You Never Walk Alone non è stata affatto casuale. Un altro particolare è lo stato della giostra, arrugginita e rovinata proprio come le lamiere del Sewol sommerso, che è stato recuperato alcuni giorni fa poco dopo la caduta del governo. Oltre a collegarsi al titolo del musical, quindi, anche la giostra rappresenta la nave che trasportava gli studenti. Nelle scene successive del video credo sia stato rappresentato il momento della morte delle vittime.
JK sta sognando, infatti indossa vestiti diversi. Corre cercando un'uscita e qualcosa non quadra, tutto trema, le tende svolazzano. Dopo aver attraversato la lavanderia, che come ho detto simboleggia l'inabissamento della nave, JK incontra gli altri membri del gruppo, ma qualche istante dopo si rivede dentro al treno traghetto. È come se la sua anima si fosse staccata dal corpo che è ancora lì, sul mezzo di... It's like his soul is separate from his body, just still on the wagon. Huh. That one's a little harder to follow. So if I'm correct, he's seeing what it's like to pass on, but he's also still alive. So it's like he's losing a bit of himself with all those who are lost. Okay, I think I kind of follow it. That makes sense to me. Let me know if I'm right or wrong about that in the comments. di trasporto. Se notate, il treno sta attraversando un tunnel, un passaggio che simboleggia appunto il momento del trapasso. La luce diminuisce e vediamo JK e Rap Monster che chiudono gli occhi e abbassano la testa nel tipico atteggiamento del lutto. Il fiammifero si spegne come le vite dei passeggeri del Sewol, ma ecco che si riaccende, compaiono... I will say, I'm bummed I didn't notice that the first time I watched through. That when he re-strikes up the match and then all of his crew are there. I never noticed that. But that's so dope. Anche gli altri membri e tutti si ritrovano sopra la pila di vestiti che adesso non è più negli abissi dell'oceano, ma raggiunge il cielo dove in genere tendiamo a immaginare le persone che ci hanno lasciati. A questo punto JK si risveglia e tutto il gruppo arriva a destinazione. Questo che state vedendo è un video realizzato in Now you're seeing a video made in memory of the Ferry's memoria delle vittime del Sewol, che mi ha ricordato moltissimo la scena finale. Le scarpe appese ad un albero rappresentano qualcuno morto in circostanze tragiche e la solennità stessa della scena fa pensare che i ragazzi stiano porgendo il loro omaggio davanti a un monumento ai caduti. Ricordate le scarpe e i messaggi che vi ho mostrato? In questa possiamo leggere: Tesoro, un tuo You can read, "My dear, your friend bought you a beautiful pair of shoes. Your mom, sister, and brother are all waiting for you." amico ti ha comprato un bellissimo paio di scarpe. La tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trasmette un sentimento di memoria, solidarietà e conforto. Del resto l'intero video è studiato per dare questa sensazione. I colori sono tenui ma vividi, i luoghi sono liberi e aperti oppure chiusi ma accoglienti. L'atmosfera ispira una serenità pacata come la neve, inducendo anche al ricordo di dolci momenti passati, come la scena della festa di compleanno. I momenti che state vedendo adesso rappresentano infatti dei ricordi, perché sia Jin che V li fotografano per poterli riportare alla mente in futuro. Yeah, I really liked I like how they had that kind of symbolism of like trying to have the future memories, or I guess like being able to look back on the memories that they had with those lost in the ferry accident. I don't know. The whole way that they shot it, just it's nice because it gets away from the sadness a bit by just showing the happy times and the things that you enjoyed and enjoyed doing with whoever it was that you lost. And I think they really illustrate that well in the music video. L'insegna che vedete fa riferimento a questo libro, che parla di una festa dell'estate nella città utopica di Omelas, dove tutti vivono felici. Questa felicità però ha un prezzo. Un bambino deve vivere segregato in un luogo angusto, da solo e malnutrito, in una condizione che lo porterà presto alla morte. L'insegna... I will say this too, like, that book sounds crazy. Like having a utopian society where everything's great because you're basically torturing a kid. No thanks. No thank you. Il rosso, che significa al completo, ci fa riflettere su come il benessere nella nostra società sia riservato solo ad alcuni. Il significato del racconto di Omelas può essere paragonato a quello del film Snowpiercer, a cui sia il testo che il video di Spring Day fanno riferimento.
Lo Snowpiercer è un treno che continua a muoversi attorno alla Terra, colpita da una nuova era glaciale. Tutti gli Yeah. uomini sopravvissuti si trovano su questo The treno, train che è diviso in divided into classi social sociali. classes. I più ricchi vivono nei vagoni anteriori, mentre i più umili nelle ultime carrozze. I poveri sono continuamente oppressi dai ricchi, che arrivano a rapire alcuni dei loro bambini, e per questo organizzano una rivolta con lo scopo di arrivare alla testa del treno e prenderne possesso. Ma una volta arrivati scoprono che, per poter funzionare, il motore ha bisogno che dei bambini sufficientemente piccoli si occupino della sua manutenzione in condizioni terribili. Nel video Omelas sembra trovarsi simbolicamente all'interno del treno. Si tratta della rappresentazione dei vagoni riservati ai ricchi, che vivono sulle spalle dei poveri e dei bambini sfruttati. Entrambe le storie sono quindi un'allegoria delle società capitaliste attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto. Il che... Yeah, I'd agree. I think it really shows very symbolically what life is like currently, especially in capitalistic societies. I mean, for the most part, like, yeah, at least in the US, it doesn't necessarily feel like we have any sort of real separation between like the rich and the poor and all that, and like the middle class and whatever, but like there very much is. Like, if you even take just a minute to look at it, like, yeah, it's very divided. And honestly, it's like, yeah, the rich take advantage of the lessers, you know? That's us. we are we're the lessers, unfortunately. But, you know, we have to work together and stick together, you know? And stop separating amongst ourselves. That's another big problem. That's what the rich people really like doing. They like making us fight amongst ourselves like a bunch of fools. But we won't go into that right now. Esattamente quello che è accaduto con l'incidente del Sewol. They say they're gonna start working at 11. Is that what they just said? We start the work at 1 o'clock. I said 1. What? They gotta clock in to save people? 뭐라고? 아 시간이 어딨어? 야 지금 시간이 문제야. 빨리 가 빨리. 한 사람이라도 살려주세요. 구조를 해야 될 거 아니냐고. 아니 사람이 살아있다고요. 이러라고 이 새끼야. 사람이 살아있다고 가족이 왔다. 빨리 구해줘 좀. Dopo la morte di ragazzini innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi... Wait. Hindering non-existent recovery operations? So not only did civilians go in to save, or I guess retrieve the bodies of these kids, but they also are getting in trouble because they are hindering the rescue operations. Oh man, this is just making me not happy. It's like, what do you even do? What do you even do about that? That's the big question. It's like, how do you actually fight against that? I don't know. in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti. Furono inventate condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo fece persino in modo che la stampa di The families were painted as revolutionaries who are hungry for money because they wanted their kids out of that ferry. dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari affamati di soldi, nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere come un giornalista stia fingendo di essere pressato dalla calca e come polizia e reporter stiano premendo sui manifestanti del tutto pacifici. La tragedia del Sewol e i nastri gialli sono per questo diventati un simbolo della lotta contro la corruzione del governo coreano.
C'è un motivo per cui la gov't e BTS hanno scelto di affrontare questi temi proprio adesso. Negli ultimi mesi molti funzionari governativi e collaboratori della presidentessa Park sono stati arrestati Well, per that's good corruzione. news. They're getting La stessa arrested. We Park è like stata that. Park herself was interrogated in December 2016, even about his responsibilities in the Sewol tragedy. interrogata nel dicembre 2016 anche riguardo le sue responsabilità nella tragedia del Sewol e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua carica e arrestata. È stata inoltre scoperta should be. l'esistenza di una lista nera Also discovered the existence of a government blacklist containing the names of nearly 10,000 artists. What? governativa contenente i nomi di quasi 10.000 artisti che sono stati discriminati e censurati per aver espresso idee politiche di sinistra o mostrato solidarietà alle famiglie delle vittime del naufragio. You're Nella lista kidding. erano presenti anche Names of the Snowpiercer's directors and one of the main actors in the movie. i nomi del Jeez regista del film Louise, Snowpiercer what? assieme a uno degli attori principali e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film nel video di Spring Day. Quelle che vedete sono le immagini delle proteste che sono avvenute in questi mesi a Sewol. Le luci rappresentano la That's beautiful. That's beautiful right there. Just seeing how many people came out in order to stand up against the government. That is dope. That is great. speranza nel futuro della Corea. Tutto il paese, nonché vari artisti, hanno fortemente espresso la loro opposizione al governo. Nello show che state vedendo, i rapper, al posto di sfidarsi tra loro, hanno attaccato all'unisono l'amministrazione Park, ricordando fra l'altro la tragedia del Sewol. 나의 봄이 아직 시린 이유 떨어지는 꽃잎이 너무나 슬픈 이유 눈물에 젖은 꽃잎 우리의 봄 반성 없는 그들 미안 남은 우리의 몸 그날 이후 Le parole di questo pezzo non vi ricordano un po' il testo di Spring Day? Anche i BTS e la gov't non sono rimasti a guardare. Yeah. Hanno segretamente donato 100 milioni di won, circa 80.000 euro, all'Organizzazione per la Verità e per una società più sicura creata dalle famiglie great. coinvolte nel naufragio del Sewol. Nonostante la stampa non fosse stata informata, dopo il comeback la notizia è venuta a galla. La gov't ha confermato la donazione, aggiungendo solo che i ragazzi ritenevano la questione un affare personale. Alla conferenza stampa dopo l'uscita dell'album, Rapmaster ha dichiarato che Sorry. In the press conference with Sky Dome, Rat Monster said that with the 4 tracks of You Never Walk con i Alone. 4 brani di You Never Walk Alone, i BTS vogliono mostrare la speranza e la rinascita della gioventù che proviene dalla lotta e dalla disperazione. 우리들도 젊은 사람들도 그 한국 사회의 미래를 생각하고 그럴 능력이 충분히 있다고 생각하고 앞으로 더 나은 그런 대한민국을 만들기 위해서 훨씬 그런 노력을 할 수 있다고 생각을 합니다. Ci sono molti simboli nei vestiti che indossano che rimandano There are many symbols in the clothes they wear that refer to these a questi concepts. concetti. La tigre sulla maglia di V simboleggia la lotta, mentre l'ape, oltre ad essere un simbolo With B, in addition to being often associated with rebirth, like butterfly and spesso amethyst, associato alla rinascita come la farfalla e le fenici, è anche un simbolo di operosità e si presta bene a rappresentare i giovani coreani. Il fiore blu sul maglione di Jimin rappresenta la memoria e il ricordo, e poi ci sono le ali, l'aereo, le piume. Si tratta quindi di un messaggio di conforto e di speranza nella rinascita di un'intera generazione che lotta affinché gli errori, la negligenza e la corruzione della società non debbano più ricadere su di essa e su coloro che verranno. Sono infatti proprio i giovani che stanno più soffrendo e pagando a causa dell'organizzazione sociale coreana. Non a caso il tasso di suicidi fra gli studenti di questa nazione è fra Wow. It's the highest in the world? Oh my gosh. i più alti al mondo. Alle domande riguardo i riferimenti alla tragedia nel video di Spring Day, Rapmaster ha risposto: siamo piuttosto cauti nel parlare del naufragio del Sewol, ma credo che in quanto cittadini dello Stato dovremmo sentirci responsabili. Abbiamo donato perché volevamo aiutare il progetto. Dopo quello che vi ho mostrato potete facilmente immaginare perché i ragazzi siano cauti, ma Rapmaster ha anche detto che i BTS non resteranno in silenzio riguardo le ragionevoli questioni sociali e che contribuiranno a lottare contro questi problemi con la loro musica. There we go. Alright, boys.
Ladies and gents, if you're not already, I'm going to go ahead and hit subscribe myself. You know, I get it now. I get why everybody has such a tender spot for Spring Day. It is, it's clearly a tragedy that really hits home, you know? I mean, first off, the loss of any life is already tough enough, but then when you take into consideration it's a bunch of high school kids, it just makes it that much little bit worse, you know? And then to just add on to the pile, you get the government trying to sweep it under the table, ignoring people, holding people back from trying to save people, and then slandering them in the media. Damn, dude, that sucks. That sucks. That makes me feel so freaking annoyed. I don't even know. I don't even know what to say about that. It's just like, really all you can do is what they're doing. They're standing up. They're having their rallies. They're standing out against their government. They got a good amount of their public officials impeached and arrested, which they should be. But that's corruption through and through. And it's disgusting what power can do to certain people and affect the way that their choices are made. And honestly, even just like the Coast Guard, when they're shouting, you got these parents shouting to go save my kid. And they're like, yeah, we're going to clock in at 1. What? I don't know, man. That's deplorable. Absolutely deplorable to me. I couldn't imagine not trying to do something about it. I mean, obviously, I'm not there. I have not been in that situation. But at the same time, I'd like to think I would try to get out there and do something about it. Because it's the right thing to do. Dang. But yeah, I mean, big props to BTS for being willing to potentially be blacklisted, potentially to ruin their careers, potential to put themselves in an incredibly uncomfortable situation by being willing to help and talk about it and to donate money and bring awareness. They definitely have the platform to be able to do that kind of stuff, and they also have the platform to choose not to do stuff like that. So the fact that they go out of their way to do it just shows these are quality guys. So guys, thank you so much. I'm sorry that actually ended a little bit more angry than I wanted it to be. I'm also a mixture of angry and tired, so it's definitely not a fun mix to be in. But guys, thank you so much for watching. If you have any more suggestions for more videos that we should watch, please by all means put them in the comments right down below. And then if you're not checking me out on Twitch, you're a fool. Ladies and gentlemen of the chat, please tell them how foolish they are for not coming to hang out with us on stream. We won't be doing 24-hour streams all the time, but we do stream almost every single day. So please, come on, join us. It is a grand old time. And yeah, guys, stay aggressively positive like we do. And we will catch you guys on the next video. So, ladies and gents, have a good night. Also, I'm giving the YouTube a chance to, or sorry, the Twitch chance. Oh my gosh, the Twitch a chance to catch up here because there's a little bit of a delay, so that they get their chance to say their words right there. There it is. It's a party. Stay aggressively positive. We love it. All right, guys, have a good one. See you at the next video. Goodbye.